أهلا بكم أعزائي طلاب الصف السادس. معكم مستر مجدي ودرس جديد من دروس الساينس الصف السادس الترم الثاني. خلونا هندخل النهارده في كونسبت 3.2 ويبقى إن شاء الله على حصتين، يعني هنقسمه على حصتين يبقى الكونسبت كله بتاعنا. كونسبت 3.2 heat and weather change. احب افكركم باللايك والشير والسبسكرايب علشان تدعمونا ونقدر نكمل ونتواصل. خلونا نبدا على طول بالفوكاب اللي موجود عندنا. atmospheric pressure. atmospheric pressure. atmospheric pressure. What is the weight of the air pressing down on a certain area? the weight of air يعني حمل الهواء، وزن الهواء اللي بيضغط لتحت كده، ده اسمه atmospheric pressure. atmospheric pressure. Number 2 anemometer. anemometer the American, anemometer British. So anemometer, this is anemometer to measure the speed of the wind. speed of the wind. سرعة الرياح بنقيسها بالanemometer. Number 3 barometer. barometer. barometer to measure, yes, air pressure or atmospheric pressure. barometer. Okay. humidity. humidity. This is humidity. how much water vapor in the air. اللي هي الرطوبة، بنقول بالعربي الرطوبة. meteorology. meteorology. So this is the study of, yes, weather broadcasting, okay, or predicting weather. meteorology علم الأرصاد الجوية يعني. طيب. radar. radar ده اسمه weather radar. rain gauge. rain gauge. rain gauge, yes, to measure how much precipitation. Okay. rain shadow. rain shadow. One side of the mountain is wet, the other side is dry. دي اسمها rain shadow. satellite. satellite. So ده satellite اللي هو orbit the earth اللي بيلف حوالين الأرض. Okay. This vocab okay is so important. وعلى فكرة ده ملخص للدرس كله، يعني دي أهم النقاط اللي موجودة في الدرس. Lesson 1 farming is the desert. So desert receive about 250 millimeters of rain per year. So and this is too little. يعني ده قليل جدا جدا. So farmers challenge, okay, or have many challenges to farm desert. Number 1, in desert more evaporation and less precipitation. So this is the most important challenge. In desert more evaporation تبخر كتير and less precipitation. اديك شايفين precipitation قليل قد ايه. So you can add hot climate. hot climate and low fertility soil. والتربة كمان بتبقى الخصوبة بتاعتها قليل. low fertility soil. So what should they do to improve the soil of desert? Number 1, they can grow plants that can adapt to hot climate and low fertility soil. يعني ممكن يزرعوا نباتات تمام تتكيف مع أو تكون قادرة they are able to grow in hot climate and low fertility soil. Number 2, they use modern ways or methods in irrigation such as reusing water. تمام طرق جديدة في الري. تمام. Number 3, they use the wind and the sun to power their farms. You use the wind turbines and solar panels to get electricity and power their ranches or farms. Okay. So this part in desert more evaporation and less precipitation. Next one, rain shadow. Look at this mountain. بصوا على الجبل ده. So the wet side, this is the wet side, okay, that faces the coast. لو في وش الساحل اهو. This is the wet side. What can you see here? Rains, yes. So much rain in this side. So look at the other side. بص الجنب التاني كده.
this is dry side. هنا مفيش rains. Dry side وده بنسميه rain shadow. So in this side, warm, moist air is forced to rise up. Okay, when the air cools, condense and form clouds. After that, precipitation, rains. So when the rain lose the water vapor in this side, so move to the other side as dry air. الهواء لما بيفقد الووتر فيبر اللي جواه كله، هنا في الجنب ده كل الووتر فيبر is lost in the form of rain. اهو نزل كأمطار. طب الهواء خلاص يعني الرطوبة اللي فيه فقدها كلها هنا، فبيعدي الناحية التانية ايه؟ جاف. هواء جاف مفيش أي رطوبة. عشان كده بيبقى الجزء ده في الجبل dry land اهو، or air dries the land. لكن هنا بيبقى ايه؟ wet side. So this part is good for farming. الجزء ده اللي بيبقى صالح للزراعة أكتر، ده بيبقى فيه الرينز، لكن هنا no rains. سهلة؟ طيب يبقى this part wet side, this part dry side. Wet side facing the coast. الwet side ده facing the coast هو اللي بيواجه ايه؟ الكوست. تمام كده؟ Next one. Important part. So this is the mountain, okay? At the top of the mountain, what can you find here? Yes, low air pressure. ضغط الهواء قليل جدا. As you go up, كل ما بتطلع لفوق. Low air pressure, low air temperature, درجة حرارة قليلة, and low air density. الكثافة بتاع الهواء بتبقى أقل. يبقى on the top here, على القمة هنا بيبقى إيه؟ low air pressure, low air temperature, and low air density. So at the bottom or at the foot of the mountain, high, everything high. High air pressure, high air temperature, and high air density. So عشان كده ممكن يجي سؤال يقول لك if the temperature at the foot of the mountain هنا 20 degrees. So what is the predicted temperature on the top or at the top? طبعا اي حاجه تبقى اقل من 20 تمام كل ما بتطلع على فكره كل ما بنطلع لفوق كيلو متر واحد لفوق 6 درجات ونص بننقصها في درجات الحراره. يعني كل كيلو متر لفوق درجه الحراره بتنزل 6 درجات ونص. So as you go up, as you climb the mountain, yes, you find what? Low air pressure, low air temperature, and low air density. Okay? Next part. Questions. والأسئلة دي من كتاب الناظر. Which one is not a challenge for farmers in the desert? Hot climate, floods, low precipitation, much evaporation. مين في دول بقى ما كانش تحدي بالنسبة للفارمرز؟ طبعا في حاجة أصلا مش موجودة في الديزرت اللي هي إيه؟ الفلoods is not a challenge. Hot climate is a challenge. Low precipitation is a challenge. Much evaporation is a challenge. Low fertility of soil or low fertility soil that can be a challenge. Next one. This figure اللي هو الشكل ده. Okay. Shows a phenomenon that takes place over mountain ranges. So what is the name of phenomena here? Aurora, tide, rain, shadow, or volcanoes. What can you see here? Yes, I see dry side and, wet side and dry side. So this is what? Rain, shadow. Okay. Number 3. In this figure, which side is good for farming? Which one? Yes, the wet side that faces the coast, الجانب ده اللي هو faces the coast is اللي هو side A is good for farming. Number 4. To improve the low fertility soil in desert, farmers should grow plants that can better adapt to hot climate, use new methods in irrigation, use the solar and wind energy to power their farms. All the previous answers are possible. طبعا كلهم all the previous answers are possible. Question number 5.
which part of the mountain has the lowest air pressure. هو هنا قال لي lowest. احنا قلنا اللو كله بيبقى فين؟ Yes, at the top. So at the top, okay, you find the lowest air pressure, the lowest temperature, the lowest density. Next, question number 6. Which part of the mountain has the highest air pressure? Highest, أعلى. Yes, at the top. اللي هي قلنا at the top or at the foot of the mountain. I'm sorry الإجابة هنا هي part C. صححوها تمام. أهو عشان ما يبقاش فيه أي لخبطة. تمام. I'm sorry هنا part C. فين القلم؟ Where is it؟ اهو القلم اهو هنعملها هنا بارت سي. ام سوري طبعا يبقى بارت سي هنشطب على دي كده فولس هتبقى بارت سي. طبعا هنا بيبقى ايه the lowest part هنا. So this is okay the highest هنا at the bottom بيبقى عندي ايه high temperature, high air pressure and high density. So part C contains the highest temperature, air pressure and density. Sorry for this. Next one. Next question. So in rain shadow phenomena, the hot humid air space and condenses forming clouds. So a rain shadow. So look at here. Hot, humid, hot. So hot air in the previous concept في الكونسبت السابق قلنا hot air بيعمل ايه؟ Yes, rise up because what? Rise up because it is less dense and lighter. So it rises up, yes, cool and condenses forming clouds. افتكروا كويس hot, humid air, rise up. So next, lesson 2. خلينا مع بعض كده سريعا. lesson 2 وناخد الأسئلة اللي موجودة عليه. اوكي meteorology قلتها في معرض الحديث تمام في بداية عرض للدرس. The science of what? Studying and predicting weather. So what is meteorology? The science of what? Yes, predicting the weather, studying and predicting the weather. Next one. Next point. Here. Meteorologist. So meteorologist, the scientist who uses a variety of tools and instruments to study and forecast weather. So this is the person, okay, who forecasts the weather, who study the weather, who use tools and instruments to measure. Okay, so the scientist who uses a variety يعني مجموعة متنوعة of tools and instruments to study and forecast weather, like this one. Okay, meteorologists use some tools like what? Satellite, airplanes, weather balloons to carry measuring instruments high to the atmosphere to measure conditions of weather from different altitudes. يعني بيبقى في الساتلايت الايربلينز والويزر بالونز بيبقى جواهم معدات بقى to measure air pressure عشان يقيسوا الاير بريشر ضغط الهواء، اير تمبريتشر حراره الهواء، اوكي ويند سبيد سرعه الهواء، ويند دايركشن اتجاه الهواء، كل ده او اتجاه الريح. كل الاجهزه دي بتبقى موجوده في الايربلينز او البالونز الويزر بالونز او الساتلايت اوكي to give them accurate data about weather بيانات دقيقه عن ايه؟ عن الويزر. Next one. So here some of the tools thermometer يلا دخلنا في الجد. Thermometer that measure what? Temperature. So thermometer look at the picture when measure temperature. في بلاد بتقيس بالفahrenheit وفي بلاد بتقيس بالسلسيوس. اوكي فahrenheit or سلسيوس. عندنا في مصر واغلب الدول العربيه بنستخدم السلسيوس وفي امريكا واوروبا بيستخدموا الفahrenheit. اوكي. Number 2 barometer to measure what? Atmospheric pressure. Atmospheric pressure عشان يقيس الضغط الجوي.
atmospheric pressure. Atmospheric pressure هو is the amount of force that air exerts on its surrounding. يعني قد ايه الهواء بيضغط على اللي تحتيه او اللي حواليه. طب تعريف اسهل شويه: the weight of the air above a certain area. وزن الهواء فوق منطقه معينه ده اسمه air pressure. اوكي. next one humidity اللي هي الرطوبه. the measure of how much water vapor okay in the air. how much water vapor is humidity. يلا how much water vapor is humidity. weight of the air atmospheric pressure. Say with me, atmospheric pressure. So weight of the air atmospheric pressure. So how to measure atmospheric pressure? Using barometer. So this barometer is used to measure atmospheric pressure. So temperature, okay, we use thermometer to measure temperature. So analyzing data, so you see this is mapping data. So mapping measurement means representing data on a map. شايفين هنا low، هنا بيبقى low pressure high pressure. اوكي، يعني دي اسمها تمام اللي هي كده mapping data او weathering map. So meteorologists usually use weathering maps to collect data from different places. Okay, from different places, sorry, to collect data from different places and over a short period of time, so that they can analyze these data. ده بقى سؤال مهم. Weather forecast can be uncertain، مش متأكد for next days or weeks. ليه بقى؟ For some small unexpected changes، because some unexpected changes in wind, air temperature or moisture اللي هي الرطوبة برضه. يبقى في توقعات مش يعني مش مرتقبة أو مش متوقعة بتحصل فين؟ في الويند الريح، في درجة حرارة الهواء أو في الرطوبة في الهواء. So can affect the next week's weather. يبقى give reason. Weather forecast can be uncertain sometimes. أقول له because some unexpected changes in wind, air temperature or moisture. سهلة الدنيا؟ خلونا نشوف عندنا ايه. هنا التجربة. When the lamp on it simulates daylight. ده sand to the water thermometer ونقيس درجة الحرارة. When the light on it simulates the daylight كأنه النهار كده. When the lamp off when اللامب بقى يعني مش شغالة it simulates what؟ النايت أو الليل. So the effect of thermal energy of the sun on land اللي هي كأنها الساند، يعني الساند هنا بتمثل land اللي هي الأرض. differs from that on water أو الووتر هنا بيمثل both the ocean, the seas and water bodies. And this causes the change of air temperature above land or water areas on Earth's surface. طب إيه بقى الكونكلوجن في النهاية؟ Sand is heated up. Sand that simulates land. ساند هنا اللي هي بتمثل الارض، يعني الارض او اليابسه مالها بقى is heated up faster than water، يعني بتسخن اسرع من الوتر. يبقى احنا عندنا الارض تمام فيها المساحات اليابسه وفيها الميه تمام اللي هي الووتر باديز. طب عندنا اللاند is heated up يعني الارض بتسخن اسرع من ايه؟ من الميه. طب sand اللي هي simulates land is cooled off faster than water وبتبرد كمان اسرع من الميه. يبقى نقدر كده نفهم ان الارض اوكي is heated up and cooled off faster than water اسرع منين؟ من الميه، يعني بتسخن في الوقت النهار اسرع من الميه وبتيجي في الليل الارض بتطلع الرطوبه سوري الحراره اللي جواها اسرع برضو من الارض، يعني بتسخن بسرعه وبتبرد بسرعه. من ايه بقى؟ اللي هي yes land اللي هي الارض بتسخن heated up faster and cooled off faster than the sun. So some questions برضو دي أسئلة كتاب الناظر. What is measured by anemometer? So what is measured by anemometer? So anemometer, do you remember anemometer? Anemometer. So wind direction, temperature, wind speed or precipitation.
أنا عندي anemometer to measure what? Yes, wind speed. So this one. Temperature is measured by temperature. درجة الحرارة is measured by what? Excellent. Thermometer. This figure is used to measure what? What is the name of this? This one. Yes, excellent. How much? Precipitation. So this figure is used to measure how much precipitation. So what is the name of the opposite figure is? What is the name of this figure? Yes, excellent. Rain gauge. Atmospheric pressure is measured by atmospheric pressure. Excellent. Barometer. So atmospheric pressure is measured by barometer. So this one, American question. So weather forecast always saying the wind will be blowing from the northeast and at 5 meters per second and gusting 10 meters per second. Select the instruments that are used in this report. طب هنا في الريبورت بتتكلم عن الويند will be blowing هيهب from the northeast يعني من اتجاه الشمال. طب احنا قلنا الاتجاه يس برافو عليكم بنستخدم ويزر فين صح كده؟ طب هنا السبيد بقى at 5 متر بير سكند اللي هو ايه؟ anemometer. يبقى انا عندي anemometer for the speed of the wind and weather vane for the direction of the wind. دول اللي احنا بنستخدمهم. 7 is a scientist who studies and forecasts the weather. Yes, meteorologist. Excellent. Means how much water vapor, okay, presents in the air. How much water vapor is? Excellent. Humidity. Next one. Land is heated up and cooled off. لسه قايلينها. Land اللي هي is represented by sand in the experiment. كانت اللي هي الساند كانت بتمثلها في التجربة. So land is heated up and cooled off. Slower than water, faster than water, the same as water. Yes, we said faster than water. So the land is heated up and cooled off faster than water. So the weight of air above a certain area, weight of air, وزن الهواء أو حمل الهواء. Yes, excellent. Air pressure or atmospheric pressure. كده احنا خلصنا lesson 1 lesson 2 ورجعناهم. ده كده نص الكونسبت. النص الثاني السيشن الجاي ان شاء الله على طول. تابعونا باللايك شير سبسكرايب علشان يجي لكم كل جديد. اهلا وسهلا بيكم. ارقام التواصل موجوده سواء اللي معايا هنا في الغردقه او بره الغردقه او اللي بيتابعونا من الدول العربيه. اهلا وسهلا بيكم. ارقام التواصل موجوده. اشوفكم على خير ان شاء الله الحصه الجايه. سلام.